Everyone for sharing your views today and why you are with us, that is empowering women health and empowerment. So I would like to say thank you to GBS for sponsoring, actually not sponsoring, that's facilitating our event today, and also thank you every one of my guests who has big patience and supporting our big event that is actually about women health and hygiene. So for me, Glow Women is working through and where you are now, how we are doing, and such a beautiful thing we want to complete by your words, by your work, by your support. I want you, all of you, and what the next is that you have to be volunteer and grab some job from us. The Glow Women is with the empowering the women, and the most important thing, be positive. Thank you. প্রথমে আমি এখানে এসে খুব ভালো লাগতেছে। এখানে আমরা গ্লো উমেন একটা সুন্দর একটা আয়োজন করেছে মহিলাদের এবং পুরুষদেরকে নিয়ে সেমিনার, ভায়োলেন্স নিয়ে, হেলথ অ্যান্ড সেফটি ওয়েলবিং নিয়ে। সব ধরনের ডক্টররা আছেন, আমাদের এমপি রয়েছিলেন, মিনিস্টার রয়েছিলেন। তো আমরা এখানে যেটা করতে চাই এবং শুনেছি যেটা হয়েছে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইজ আমাদের সমাজকে অনেক ধ্বংস করতেছে, আমাদের অনেক পরিবার ভাঙতেছে এবং বাচ্চাদের জীবন, আমাদের নতুন প্রজন্মের জীবন নষ্ট হচ্ছে। কারণ ওরা যখন বাসায় দেখে মা বাবা মারামারি কাটাকাটি করতেছে, তখন কিন্তু মেন্টালি বাচ্চাদের ইম্প্যাক্ট করে। তখন বাচ্চারা লেখাপড়া, বড় হওয়া, সুস্থতার একটা সমস্যা হয়। তখন এই ধরনের বাচ্চারাই ড্রাগস ডিলিং এবং বিভিন্ন খারাপ কাজ করে। তখন কিন্তু আমরা বলি যে আমাদের বাচ্চারা নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু নষ্ট কেন হচ্ছে সেটা আমাদের দেখার দরকার। কারণ বাচ্চারা নষ্ট হয় পরিবেশ থেকে এবং আপব্রিঙ্গিং থেকে। ভালো আপব্রিঙ্গিং যদি না হয় তাহলে বাচ্চারা কী শিখবে? তো সেই জন্যই আমি মা বাবা সবাইকে, আমাদের সোসাইটি, আমাদের কমিউনিটি সবাইকে বলি যে প্লিজ আপনারা সবাইকে আনন্দ উৎসবে বাচ্চাদেরকে বড় হতে দেন। Well, I'm Stephen Timms. I'm the Member of Parliament for East Ham, and we've been talking at this event about the empowerment of women, reflecting on progress that has been made in the UK over the last 10, 15 years, more women in leadership, a narrower pay gap between men and women in employment, progress in politics. Nearly half of the MPs representing my party, the Labour Party, 46% of them elected last year were women. So we're almost up to 50-50. But there's much more that needs to be done, and there's been a lot of discussion at this event about domestic abuse, about violence against women and girls, and that's a real scourge in our society that the government is determined to deal with. Last year, thanks to the hard work of all the Labour Party activists like Rahima and others who supported our campaign. Rahima, a leading member of the local council. And the manifesto we were elected on was a manifesto of change. And we said there were 5 key missions that our new government, if we were elected, as we were, would set about. They were above all to get the UK economy moving again, get economic growth going, improve the economy. Number 2, fix the National Health Service, and you would have seen probably that this week the NHS 10-year plan was published. I must say I think they've done a really good job on that, taking account of lots and lots of contributions and people's ideas, and setting out a good way forward for the NHS over the next 10 years. The third mission was to make the streets safe again. All of the MPs who were elected to Parliament in the general election last year were women, 40% of the total. In my party, it was 46%. 46% of the Labour MPs elected were women, so we're not very far short of 50% now, which is said as well that we are going to be requiring political parties. Art. I'm not talking about the external feature, but I'll also talk about the internal stuff, like women's anatomy, physiology is so unique, is so different from men. And the thing is that how women can get best use of